Вам не слышно. Алло. Hi, everyone. Hi. Hi, How do you hear me? fine. It's okay. Okay, perfect. So welcome everyone to the first meeting of free week at Speak Like a Native English online course. So can you write which city are you from? Сегодня я буду переключаться с одного языка на другой. Давайте, пока другие присоединяются, напишите, пожалуйста, из какого вы города. And while you are writing, I think we can start. So Armenia, is it Yerevan, Almaty? Okay. Ashgabat, Turkmenistan. Wow, we have a very international meeting today. Bishkek. Okay, so we have about 12 people here. Belarus. Yeah, really very international. So guys, we have 1 hour, and during 1 hour, I want to give you as much useful information as possible. So please write plus in the chat if you're okay with English. And if you understand 50-50, then write 50-50. Напишите, пожалуйста, плюс в чат, если вам полностью на английском окей, и 50-50, если я буду иногда переходить на русский, когда будет что-то сложное. Oh, I see so many pluses, so we can keep this. Okay, 150-50. Кишинев, Moldova. Wow. I'm really happy to see all of you here. Okay, so guys, I see a lot of pluses in the chat and only 150-50, but that's fine. So if something begins to be unclear, please, you can raise your hand or you can write a plus in the chat. I will see it at once. And I will translate into Russian if it's possible, if it's needed. So you can take notes, and you will have to take notes when we will be listening, when we will be practicing listening. But after this meeting, I will send you a follow-up to this meeting. Follow-up в русском языке нет такого выражения. Это сообщение, которое отправляется вдогонку после какой-либо встречи со всеми ссылками, материалами, которыми я сегодня буду делиться. Okay, so then we are going to have our meeting in English. So, but before we start what we have to do today, I want to give you some tips on how to, where's my presentation? How to make this week most effective for you. So we are going to have 5 meetings. Today we are going to work at improving listening. Tomorrow I will give you some tips how to watch serials in English and make the most of it to help you improve your English. Not just watch serials for fun, but improve your English by watching serials. On Wednesday, you will have a meeting with our American teacher, Linda, and she will share some tips with you. On Thursday, I will give you some instructions and again, advice and recommendations how to build up your vocabulary. Those who joined our chat at the beginning, I see that some of you have taken vocabulary test, so you know how many English words you know, and we will look at how to transfer your passive vocabulary, which you are not using very often, to active vocabulary. And on Friday, I will give you 5 tips to learn English faster. So as you see, we have different time of our meetings because I have a very busy schedule and I wanted to have 1 hour. This is what we found in my schedule.
and this is Moscow time. But before every meeting, we will be sending you a reminder about the meeting. And of course, in the morning, I will be updating you about what time is our meeting. Do you have any questions at this point? Okay. We have 1 hour, isn't it? Yes, today we will try to make our meeting 1 hour. It might be a little bit longer, but in case you have some questions, but I will try to keep the time limit. And I offer you to listen to me carefully and look for promo code numbers, because if you have this promo code and you send it to me directly or to our assistant Julia not in the chat directly, because if you send it to the chat, everyone will see it. Then we will give you a bonus, and the bonus is connected with tomorrow's topic. Okay, so, and some tips how to take the most of this week. So set notifications in the chat. I know that you have a lot of Telegram chats and they are making signal, messages pop up, and sometimes it's annoying. But if you wanna not miss any important information, you need to set notifications in the chat and pin the chat so that it's one of the first in your other Telegram chats. Don't be afraid to ask questions. You can ask questions during the meeting. You can ask questions in the chat. You can DM me any questions, okay? Join Zoom sessions, because if you join live or in person, you will be able to practice some English and practice some speaking as well. But we will be sending the recordings as well. So now this meeting is recorded. Take notes, but also I will be sending you follow-up messages, get bonuses, and apply everything at once. So I'm going to give you a lot of tools, instrumenta, for improving English, because the problem with learning English in the former Soviet Union countries is that some of the strategies that teachers are using are not the most effective ones. They take a lot of time, but don't give some good result or very fast result. So for those who don't, please write 1 in the chat if you know me for a long time and you know who I am, you know my story and so on. And please write 2 in the chat if you see me today for the first time. Guys, please write 1. If you know me very well, then I will not spend a lot of time. So I see some 1s and 2s. Okay, then I will introduce myself really fast. My name is Elena Feoktistova. I've been teaching English for 29 years. I was born in Russia, but I'm from Kazakhstan, but now I live in Georgia. So if you want to know more about how I ended up being in Georgia, you can see my story in Instagram. I tell this there. So I decided to be an English teacher since I was 10. And when I graduated from East Kazakhstan State University, I started working at the Department of Foreign Languages at once. And I had my first students when I was 17. I was teaching some kids, and then I started teaching students who were like 1 or 2 years younger. And I always had a question why people learn English in kindergarten, at school, at university, and they still don't speak it. That's why in 2001, I defended candidate dissertation and created first in Kazakhstan electronic English textbook. Now I don't like it because it's very old. It was more than 20 years ago. So I did my Cambridge CELTA. This is a certificate given by Cambridge, and it gives me the right to teach English in any country of the world. In 2017 and 18, I was conducting research at the University of Oregon in the United States. And again, the topic of my research was what to do to help English teachers
teach English effectively. I can speak about my experience for hours, but today we have another goal. I want you to start understanding, listening, using your ears and some techniques. So, and the first number of the promo code is 2. Take notes about it so that you can collect all the 4 numbers and then send it to me, and I will give you a bonus. So, and yesterday I was given live on Instagram about some effective techniques to improve your listening. And if you want some theory, you can watch this live there because there is a lot of information, but today we are going to practice. By the way, I will ask you the same question I was asking those who joined the live. What kind of difficulties do you have when you listen something in English? If it's it can be news, speaking to a native speaker, watch a video, watch some serials, speak to people in the street. So you can write or just speak it. And you can say in Russian if you like. То есть с какими трудностями вы сталкиваетесь, когда вы слушаете что-то на английском, новости, смотрите фильмы, разговариваете с кем-то на улице, по телефону, что-то слушаете, смотрите даже видео в YouTube или в Instagram. Поделитесь, пожалуйста, мне своими трудностями, потому что, возможно, в принципе, я уже могу предугадать, какие у вас трудности возникают, но, возможно, есть какая-то такая, с которой я еще не работала, но я смогу предложить вам решение для преодоления этой трудности или избавления вообще от этого. Вот что такое? Вы не слышите слова, они быстро говорят, какой-то акцент, шум на заднем плане вам мешает или что? Давайте так, сделаем так же, как вчера. I see that some of you are a little bit shy, but I hope that by the end of the week we'll know each other very well. So, да, и, кстати, еще такая просьба, если у вас подписано имя просто как телефон, iPhone или компьютер, вы можете изменить и переименовать себя, чтобы хотя бы я, когда просила вас ответить, то вы отвечали, ну, я не буду просить iPhone 19 или Acer такой-то. Так, окей. Быстро говорят, просглатывают слова, not wide vocabulary or accent of the speaker, too fast speech, accent, new words. Okay. So, actually, yeah, you named most of the difficulties. Yesterday, I was also mentioning fast speech, and I will give you a link to one trainer that can help you. So, one of the reasons that you don't understand 100% when you're listening in English is that you are not tuning in your brain. Yesterday, I was saying it several times. So before we listen, we should tune in our brain. Так. Если говорят медленно, то понятно. Если быстро, не успеваю перевести и понять. Окей. Why you need to translate? You don't need to translate, guys. Окей. Да, кстати, вот поэтому у вас и происходит. Смотрите, если они говорят медленно и понятно, то вы все успеваете, потому что вы переводите. Если вы перестанете переводить, и сегодня я вам подскажу, как от этого избавиться, то даже когда люди будут говорить быстро, вы будете понимать. Окей. So we need to tune in our brain for listening. How do we do that? We do this with the help of some steps, which we are going to look at today. So, and the first step is answer yourself a question. What's the topic? Guys, we are going to study 10 steps today, and I advise you to practice those steps every time you are going to listen, even when you are outside in the street and you are asking a passerby to help you with some directions, you tell yourself, okay, I'm going to ask this guy now, how can I get to the supermarket? And he's going da-da-da-dum.
And now we are going to look through those 10 steps. Guys, I have chosen, I'm not sure if it's a very actual topic, but I think it's actual because there is some virus again. A lot of people are being sick. And yesterday I met one lady and she said, you know, I think I should start learning English because I went to the clinic and they tried to explain the symptoms I had and they could not understand me. So we are going to listen to a story at the chemist. So please write plus in the chat if you understand what's a chemist. Actually, you can see it from the picture. Okay, so by the way, guys, there are 3 ways, how, 3 words, how we say a chemist. Chemist is British. American variant for chemist is pharmacy, but also there's a variant of drugstore. So chemist, pharmacy, and drugstore, all of them are аптека. And I have chosen B1 listening. Though during Speak Like a Native course, we need I mean, you can join if you are A1, A2 minimum, or B1 and B2. So we will be covering 3 levels. I know it's hard, but I'm going to balance that. So I have chosen somewhere in between, not too easy. So A2 will have some area of perspective development, and B2 can revise something. Okay, so guys, what's the topic of our listening? We are going to listen to a conversation of a chemist and this guy and practice your listening skills. So step number 2, unfortunately, I will have to switch from one slide to another. And that's why I will not be sharing like full screen, but like this. So what's the, we have answered the question, what's the topic of this listening? This is a conversation at the chemist. And now I want to ask you a question. What are you going to hear? And guys, can I call out names if you don't want to participate just, yeah, about drugs? You can just tell me or write directly, I'm not available. So I will ask Alия then. So Alия, what are you going to hear? Что вы можете услышать вот в том диалоге, который мы сейчас будем слушать с аптекарем и с мужчиной? What are you going to hear? Can you brainstorm about drugs, about sickness? Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки аудио участвовали, у нас так процесс быстрее пойдет. And I want to practice listening. Drugs? About drugs? Okay, yes. This will be a conversation about some drugs. By the way, guys, drugs – это все-таки больше наркотики. And if you mean, yeah. We can use drugs as some funny way of using the word tablet. For example, oh, I have to take my drugs today. Maybe not drugs, you mean your medicine. So it's better to use the word medicine. medicine. Okay, so the chemist and the man are going to discuss some medicine about tablets. He will ask advice from that woman. Yes, of course, Ainura. Thank you. So now question 3 or step 3 is it a dialogue or a monologue? It's a dialogue. It's a dialogue, yeah. And this is a very important question because again, you prepare your brain for some challenges. Because if it's a monologue, one person is speaking and you say, okay, calm down. Only one person will be speaking. While he is speaking, I will be able to adapt to his accent, way of speaking, and so on. But if 2 people are speaking, maybe they will be shouting, they will be interrupting each other.
both of them will have different accent and different speed of speech. So to listen to two people is always more difficult and challenging than just one. Okay, guys, now again, question to everyone. Please brainstorm some words and write them in the chat that you can hear in this listening. So we already have the word drugs and tablets. What other words? Prescription. Very good, Venera. Ache. By the way, there are 6 parts of the body which are used with the word ache. В английском языке есть 2 слова боль, это pain и ache. И ache используется только в составе частей тела, и только 6. Headache, neck ache, earache, toothache, backache, stomachache, и все. Yeah. Symptoms. Symptoms, drink twice a day. By the way, do you know that it's only in English, or sorry, only in Russian, что пить таблетки и пить лекарства, слово пить, лекарства используются только в русском языке. Take Where does it Take hurt? medicine, fever. Where does it hurt? Yeah, where does it hurt? Sick, healthy medicine. Guys, you are so smart and predictive because actually you enumerated most of the words which will be used in this dialogue. Okay, and what difficulties you might have? We have already discussed the difficulties at the beginning, but can you name them again? Some new words. Okay, yeah, maybe you don't know some words. Yeah, there is one word that no one of you mentioned. Maybe the some Accent. accent which we not Accent. familiar. Yeah. I will give you a little hint. So why did the man come to the chemist? Because he has For a consultation. sickness. Some phrasal verbs, yeah, maybe. So I didn't hear well. Can you say it again? Why did the man come to the chemist? He has a sickness. Yeah, so he's sick. When people are sick, we are speaking about cold and some virus. What happens to them? What kind of symptoms people have? Yeah, he wants to buy some Temperature, headache, temperature. Okay. high temperature, High Uh, temperature, which is fever, headache. headache. Does the virus or the cold sometimes influence a person that he or she start speaking differently? Yes, it can be impacted to the voice. Yeah, sometimes people don't speak clearly because they're sick. Yeah, so this can be one of the difficulty in this listening too. So guys, here's what you have to understand why I would take in the steps, and I will say it in Russian. Зачем нужны вот эти 10 шагов? Значит, смотрите, в большинстве случаев, когда вы делаете listening, или даже на улице, в любой ситуации, на улице смотрите видео, что-то в телефоне смотрите, почему не всегда понимание на 100%? Потому что не вы даже, а сам вот этот факт, что сейчас нужно будет слушать что-то на иностранном языке, он пугает наш мозг. Я думаю, я не первая, от кого вы слышите, что наш мозг не любит сложные задачи, поэтому если есть какая-то сложная задача, ее нужно разделить на простую. И теперь, когда вы уже успокоили свой мозг и сказали, окей, успокойся, смотри, мы сейчас что-то про аптеку тут послушаем, там будет 2 человека разговаривать, мужчина и женщина. Это будет диалог, один может каким-то голосом разговаривать, потому что он болеет. Но там будут вот такие-то слова, prescription, medicine, tablets, drink, fever, что там вы еще все написали. Поэтому, да, могут быть какие-то сложности, но я сейчас, I'm going to take my pen and some piece of paper, and I'm going to take notes, okay? By the way, the second number in the promo code is 5. So now you have 2 and 5. And if you are completing some tasks using some educational resources,
I advise you to complete preparation exercise. And here's what we are going to do now. So I will need your help. And we have two groups here, describing illness and medicines and treatment. Can you help me with translation? I try not to translate, but still, what is describing illness? Or maybe you can use English words to explain what's that. What symptom? Yes, Asil. Describing illness are symptoms. And can you give an example of medicine and treatment? Medicine. I have chills. Говорится же про симптомы, которые у тебя есть. Yeah, describing illness are symptoms. And what is medicine and treatment? Can you give an example of medicine and treatment? Some tablet. Yeah, tablet, but so I will take tablets and I will put it here. Okay, so guys, I need your help. Just read the word and tell me which group I should put. Okay. An ache describes illness, right? Yeah, Yeah. this is a symptom. Perfect. It hurts also. It hurts, also an illness. Sore throat. A sore throat is an illness. Cough. Кашель. Sorry, And a cough. 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 Кашель. what is cough? Cough. Кашель. Кашель, yeah. Dizzy. Головокружение, да? Да, Yes. Диги. Диги. Dizzy. Мгм. And now we have medicines and treatment. All the four, так, lozenges, plasters, and syrup. Syrups. So lozenges, what is lozenges? These are lozenges. That's it. Леденцы. Yes. Well, these are Mhm. not lozenges for sore throat. These are just mint lozenges, but still. Мгм. Okay. Syrup. 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 Plasters. And plaster, yes. What is a plaster? Plaster. Well, yeah, I will tell you a story about United States. And prescription. Рецепт. Okay. So guys, please remember the word Band-Aid. And if you go to US, do not ask for plasters. This is during my first trip to United States in 2004. So we have been to Nashville, Tennessee, and I was with one delegation at Vanderbilt University. I have been there 2 months, and you know, actually I always wear high heels. And after some days of working, I started to have some problems with my skin and my feet. So I decided to buy a plaster. When I came to the pharmacy, now I'm using American words. I asked, can I have plaster? They said, plaster? No, we don't understand. Then I tried to explain, okay, look, I have sore feet and the skin is broken. So I need to put something on my skin to help it. So they gave me something very weird, which I had to cut with scissors, and they didn't have scissors with me. So I asked them for the scissors in the pharmacy. So this was really funny because they couldn't understand what I'm asking for. So, and then I asked my friend, isn't there a plaster? And she said, Lena, in America, this is Band-Aid. То есть, если вам нужен пластырь, вот именно которым надо что-то заклеить, там мозоль какую-то небольшую, это Band-Aid. So there are some differences in British and American English. Most things they will understand, but still. Okay, so guys, going back to our steps. So after you have completed preparation exercise, if you are still doing some exercises, the next step is very useful. Look through the questions of the task. So if you're taking IELTS exam, TOEFL exam, any other exam, or if you are just practicing listening on the website,
By the way, write pluses in the chat if you know about this resource, learnenglish.britishcouncil.org. Have you used it before? Please write plus or minus. I know this resource, but I didn't use it. Guys, you should use it every day Okay. because it's really helpful. Okay, some of you know, some of you don't. But if you're using the resource, then I advise you to look through the questions, and I will show you the questions here. So in task 1, you will have to listen to the conversation in the pharmacy, sorry, at the chemist, getting back to British English, and answer the questions. And these are multiple choice questions. And again, you are helping your brain to tune in. Okay, now we're going to listen. And we need to find out, does he need something for his throat, his head, or his wife? And what kind of symptoms does he have? Coughing and headache, coughing but no headache, no cough but headache. То есть вы уже настраиваетесь, что вам нужно услышать, для чего он пришел в аптеку, что у него там болит. Okay. Can I ask some of you to read? Elisa, maybe. Elisa, can you read question 3? Yes, I can. Okay. The lozenges are cheaper than the Spur, not Mhm. as cheap as the Spur, more expensive than the Spur. Okay. So when we listen again, we should understand what is cheaper, lozenges or syrup. Okay. And Alexander, number 4. Guys, if you don't want me to ask you, you can write me in the chat directly to me. There is such function in Zoom. For example, I'm not available. Okay, Asil. He should have the lozenge Lozenge. every 4 to 6 hours after he eats a meal, every 4 to 6 hours with food, every 4 to 6 hours before he eats a meal. Again, so by the way, we can understand that he bought the lozenges, right? Because the pharmacist or chemist, sorry, pharmacist, the chemist is advising him how he should take lozenge, how many times a day, with meal or before meal, and so on. Or after meal. So looking at the questions, you can already make some predictions, and this really increases your percent or the part of your understanding. Okay, Aliya, can you read question 5? Or Venera? The pharmacist can give him antibiotics because his prescription is only 4 tablets. And read all the options. He doesn't have enough money. He doesn't have a prescription. Okay, guys, if you keep quiet, I can understand that maybe your internet went down or something like that. Sorry if we didn't finish to listen to you. So we can, by the way, very important thing. When people take some exams, they begin to understand, to answer the question based on their knowledge. Вот здесь многие из вас захотят ответить, что не дали ему антибиотики, потому что у него нет рецепта. Because in some countries, by the way, please write 5 if you cannot buy antibiotics in your country without the prescription. Если антибиотики в вашей стране без рецепта не продают. Please write 5 in the chat. I just want to see what countries we can get antibiotics. And write 6 if you can't.
So, Asel, are you from Kazakhstan? Yes. Yeah. Venera, what country are you from? You can buy antibiotics. Turkmenistan. Okay. We have some doctors here, so they can tell us, is it good to to give antibiotics to people without prescription, or it's not very good. So guys, but please remember, when you have to answer the question, do not answer the questions based on what you know, because in the text or in the listening, it can be exactly opposite what you think. Окей? Это, кстати, очень многое ошибка тех, кто сдают IELTS, TOEFL и другие экзамены. Начинают отвечать, основываясь на том, что они знают. Но когда listening и reading, нужно отвечать то, что там было в тексте. Никому не интересно, что вы знаете. Okay, and the final question. Вероника, can you read 6 and options for question 6? The man has to pay £7.49 £7.49. B 17.49 euro, and C 7.99 euro. Okay, guys, these are not euro, these are pounds. This is the currency used in Great Britain. And one more tip for you. Значит, смотрите, как мы читаем цены. В большинстве стран, там, где вот деньги не тысячами, как в Казахстане, и миллионами, а где есть еще какие-то копейки, пенсы, центы и так далее, так, в Грузии у нас тетри, но уже очень мало они используются, то мы говорим так, мы говорим вот эту цифру, первую до точки, 7, называем валюту, pound, а то, что после точки, просто говорим цифрой, 49, £7.49, £17.49, £7.99. Точно так же, если мы будем говорить в долларах, можно сказать, допустим, $501, 99 центов. $501.99. То есть вот эти пенсы, центы, тетри, копейки, их говорить не нужно. Говорим только название валюты. Okay? So, guys, now we are going to listen. I think you are ready. And we need to focus on the following. What does the man need? Для горла, для головы или для жены? Что у него там с кашлем и с головой? Lozenges or syrup, which is cheaper? Что дешевле, леденцы или сироп? When to take and how many times to take lozenges? What's the problem, why he cannot get antibiotics? And how much does he have to pay? Okay? So, are you ready for listening? Yes. And after we finish listening, I will ask you the question to rate your understanding from 1 to 10. Okay? Кстати, еще, I'm sure it will help you if I will keep the questions on the screen. То есть, если у вас вопросы будут перед глазами, вам будет легче их воспринимать. That's why I'm going to switch from one question to another as we listen, okay? То есть я буду держать вопросы на экране и буду потихонечку передвигать их по мере того, как мы будем слушать, переходить одному к другому. So, are you ready for listening? Yeah. Yeah, let's do it. This recording is from the British Council. Hello, can I help? Yes, my wife sent me here. I need something for a sore throat and can't stop coughing. Really hurts. Do you have a headache too? Not really, no. Well, we have this syrup and these lozenges. Which is better? They're both good. The syrup is more expensive. Oh, well. I'll take the lozenges then. How many do I take? Just one.
I'm sorry. I'm sorry. How often should I take it? Just one every 4 to 6 hours. Take it before meal times. Are you allergic to any medicine? No. Then you'll be fine with this. Can I get some antibiotics too? I'm afraid you need a prescription for that. Oh, You know, you should really see a doctor if that cough continues. thanks. No, Anything else? no thanks. That'll be £7.49 then, please. Okay. This recording is from the British Council. So guys, now please rate your understanding from 1 to 10. If you don't want to write for everyone, you can send it directly to me. То есть, если вы в общий чат не хотите писать, насколько вы поняли, там же в Zoom можно выбрать отправить только мне, and I will see it. Okay, 7, 6, 7, 8, 5, 8. Perfect. 9. Great. 6. Guys, actually, if 5, 6, if it's more than 5 or 5, that's already good because it means that you got the idea. And now we'll see how well you understood the story. We will do task 1. But before we go, we have to finish those 10 steps. So what difficulties did you have? Вы можете unmute yourself, включить микрофон и сказать, в чем же были сложности, что не поняли. Он так сильно кашлял, что вы его не поняли? Или он Да, как-то... действительно, он так кашлял, что я не услышала про как он должен будет принимать лекарства. Окей. Thanks, Lunara. So, то есть, yeah, so while the lady was speaking, the guy was coughing, so we couldn't get it. Окей. Да, такое тоже бывает, но для этого у нас есть язык, и мы всегда можем задать вопрос. Какой? Pardon? Oh, sorry. Pardon, sorry, could you say that again? Знаете, что мне помогало в Америке? Особенно, когда я звонила в какой-нибудь колл-центр. Вообще, call centers, it's вообще another culture shock and challenge. Because usually not native speakers are working. There are some people from Mexico or China or India with some very special accent, which I didn't get. So I said, sorry, excuse me, I'm not a native speaker. Could you say that clearly and distinctly and again and slowly? То есть нужно повторять. Yes, speak slowly. If you have a chance to, okay, in the video or during like transport announcements at the airport, you can't ask them to repeat. But in all other cases, you can ask them to repeat. So just say, sorry, could you say that again, please? And please speak slowly. Так, и все-таки я хочу еще услышать сложности. Мужчина кашлял. What are the difficulties? Main reason probably because he's have a cough. This. Okay, but this was an extra challenge. And guys, one more. How can you improve in the future? Вот что вам может помочь в будущем? Услышать, чтобы вот именно была десятка, а не 6, и не 5, и не 7. Practice. Practice. Непонятных слов много. Окей. С субтитром посмотреть, чтобы прочитать и слышать. Yes, good for you. Для меня нужно побольше практики, конечно, и чтобы они разговаривали медленнее. Okay, so guys, then let's go back to the questions, and so let's do this way. You can just shout out. Вы можете просто, I don't know many words. Okay, but I will update you with some words. So guys, you can just shout out. You can say 1, 2, or 3. So the man needs something for His throat. his throat. Guys, and I'm sorry for the drilling. I always have the drilling here.
Перфоратор меня везде сопровождает. I'm sorry for the background noise. So the man is coughing or isn't coughing. 1, 2, 3. Second one. I Two. think two. Two. Okay, he's coughing, but he doesn't have a headache. The lozenges are The first one. cheaper than the syrup. That's why he's getting the lozenges. Lozenges. Он поэтому их и купил, они дешевле. Мгм. So he should have the lozenge. Every 4 to 6 hours after he eats a meal. After one- meals first. After he eats meal. First one. Okay. The pharmacist can't give antibiotics because... Почему He нельзя? He doesn't have. doesn't have a a prescription. prescriptions. Okay, and the last one, 7, 17 or 7. First Third. one. First 7:49. I heard the first. Third. Ага. Guys, we have had one a- question wrong. Mhm. Да-да-да-да. So before meal. Okay. Это то, что я не услышала как раз. Me too. Okay, so guys, and you're right that you can listen with the transcript. I will give you one more exercise that you can practice to improve your listening. But really, if you are just practicing so don't do it all the time, but sometimes you can do it yourself. And you can also create your own exercise. То есть, смотрите, вы сами можете для себя составлять задания. Самое эффективное упражнение для listening – это вставление gap fill, не знаю, как по-русски, filling in the gaps. То есть вы заходите на этот ресурс, выделяете транскрипт, но уже после того, как вы первый раз послушали, выполнили все задания, и если у вас действительно много слов, которые вы не поняли, потом вы открываете любой Google документ. Так, он мне здесь не дает создать, окей. Сейчас мы здесь. Берете любой Google документ. И желательно, кстати, это попросить даже кого-нибудь другого сделать, потому что вы же знаете, какие вы слова будете пропускать. Вставляете этот текст. Или, допустим, сегодня подготовьте для себя, а, допустим, завтра уже сделайте это упражнение. Быстренько это какие-то слова постирали, поставили здесь цифры, чтобы себе, и потом еще раз listen to the same audio and fill in the gaps, okay? Елена, а такой, в смысле, попытаться просто послушать и полностью восстановить, это будет слишком много, или это будет, вот gap будет лучше? Смотрите, fill in the gaps, там, по крайней мере, у вас будет какая-то задача. Если вы просто хотите послушать и услышать там каждое слово, то, ну и как бы увидеть, состыковать звуковой образ со зрительным, то так тоже можно делать. Просто, ну как бы я всегда стараюсь именно использовать такие activities, которые нам какой-то результат дадут. Потому что просто послушать и последить за этим текстом у вас чаще всего our mind just flies away. То есть вы будете тупо следить за этим текстом, но никакой... Нет, я имела в виду вот прям за текстом записывать, а потом сравнить. Вот я вам как раз про это упражнение хотела в конце дать, но I will get back to that, okay? So, guys, and I need your help with these exercise. Actually, this is the most wonderful exercise because this is also practices your speaking skills and how to build a sentence. I will help you with the first word and the last word. The first word is written with the capital letter. The last one is with a full stop. Okay, I need something for a something for a sore throat. Now, guys, repeat everyone. Вы можете выключить микрофон и для себя только повторять. Можете хором, я все равно услышу то, что мне нужно. And repeat with me Repeat after me with good intonation. I need something for a sore throat. I need something for a sore throat.
Можно все вместе повторять. Я говорю, услышу того, кого мне нужно. Кто стесняется, просто выключите себе микрофон и для себя повторяйте. I need something for a sore throat. I need I something need for a something for a sore sore throat. throat. Okay, throat. Throat. Мгм. Но у кого есть сложности с произнесением этого звука, берем зеркало, смотрим в зеркало, язык, кончик языка прикусываем как будто между зубами и говорим «т». Throat. Мгм. Не throat, а throat. Much better. I need something for a sore. Да. Кстати, смотрите, здесь надо, чтобы язык успел сначала «с» сказать, а потом «с». I need something for a sore throat. I need something for a sore throat. Мгм. Кстати, не случайно вот такие предложения здесь составлены. They're trying to kill several birds with one stone. Именно так, как я люблю, убить сразу нескольких птиц одним камнем. Тренируется артикуляция и плюс еще, some words and phrases connected with medicine and getting some medicine. Окей, Алия. It's really hurts. Yeah, it really hurts. Очень больно. Guys, repeat. It really hurts. It really hurts. Окей. Вероника. Do you have a You, headache too? Do you have a headache too? Are you Вероника? do you have a headache too? Mhm. And now repeat after me with intonation. Do you have a headache? Headache too. Do you have a headache Headache too. Мгм. И смотрите, несмотря на то, что там АЧ написано, мы читаем headache. И вот это слово читается ache, headache. Headache. Окей. Асель? How many do I take? Yeah, how many do I take? Guys, repeat, how many do I take? How many do I take? Окей, Элиза. Mhm. How each I take should. How should I take often? How often? How often How вопросительное слово. Mhm. Глагол. How often should I take it? Yeah. It's a special question. В специальном вопросе соблюдаем порядок слов. Вопросительное слово, вспомогательный глагол, подлежащее, основной глагол, потом все остальное. Repeat to me. How often should I take it? How often should I take it? Окей. Абдулазиз. Are allergic to are you allergic to any medicine? Yes, and repeat after me. Are you allergic to any medicine? Are you allergic to any medicine? And Abdulaziz again. Are you allergic to any medicine? Are you allergic to any medicine? Medicine. Medicine. And sometimes you can hear medicine. Okay, who wants this very long sentence? Alexandra. Lunara. I am afraid. You need. I'm afraid you need for a prescription for that. And repeat after me. I'm afraid you need a prescription for that. I'm afraid you need a prescription for that. Okay. And who did it? Извиняюсь, у меня из-за интернета зависало. That's fine. You should. You are. Really? You really should. You should. You are right. You should really see a doctor. Really see a doctor. You should 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 really see a doctor. Okay, perfect.
now it's 100%. So guys, here are my recommendations to you about listening. By the way, у нас там еще же эти коды. Сейчас promo code for you. So 259, but there is one more. So 259. Записали себе 259 и еще одна будет. Yes, of course. So, guys, I really recommend you this resource, learnenglish.britishcouncil.org, but I will be sending you all the links to the chat. То есть ссылки, ресурсы, что делать, вы это можете не записывать. Я всю эту информацию пришлю в чат. Значит, что вы делаете? Еще раз быстренько по шагам пройдемся. And let me say this in Russian, in case someone will be watching the recording. So, значит, вам нужно обязательно подготовить свой мозг и пойти по вот этим 10 шагам. То есть задавай себе вопрос, what's the topic, what am I going to hear, dialogue or monologue, brainstorm some words, what difficulties you might have, completing preparation exercises, looking through the questions of the task. То есть если вы именно практикуетесь в listening, обязательно просматривайте вопросы первого задания before you listen, because it will help you to understand. After you finish, ask yourself at once, from 1 to 10. 1, you don't understand anything at all. 10, you understood every word, every article, every preposition. What difficulties did you have, and how you can improve in the future? So when you are using the resource, you complete preparation, listening, you listen, and then complete task 1 and task 2. And what is very important, you should choose the text according to your level. Can you write your level in the chat? Если вы уже проходили placement test, именно тот, который я вам скидывала, какой он вам уровень показал? Could you write in the chat? Можете, пожалуйста, в чате Intermediate написать? это какой? B1 или B2? Нет, это B2. Pre-intermediate это B1. Смотрите, A1 beginner, но таких у нас, по-моему, здесь нет. A2 elementary, B1 pre-intermediate, B2 intermediate, C1 advanced, и C2 это уже native speaker proficient. Я показала с elementary. Окей. И смотрите, навыки навыки могут различаться по уровням. У вас может быть reading B2, а listening A1. And this is okay, this is normal. You just need to improve your skill, which is lower for you. And for most learners, writing is the lowest one. Потому что, чтобы писать именно на уровне B2, нужно использовать специальные конструкции, phrasal verbs, idioms и так далее. Вообще существует огромный документ на 100 страниц, где описываются вот эти CEFR levels. Это Common European Framework levels for all European languages. То есть это касается всех европейских языков, и там прям написано, вот на этом уровне с таким-то навыком, что человек должен уметь, вот такие-то слова. Но, естественно, если вы изучаете язык, вам не нужна эта информация, вы не должны думать, на каком уровне я сейчас разговариваю. Вот те, кто преподаватели, они уже умеют grade their language to be able to speak at A1, A2, B1, B2. For example, when I'm working with Linda and I invite her or I give her some group to teach, I always tell her, okay, Linda, this is going to be group A1. Please grade your language. То есть, несмотря на то, что она американский преподаватель, она не владеет русским языком, она как преподаватель может опустить уровень своего английского так, чтобы даже на A1 ее понимали. Окей, Алия, вы уверены, что у вас A1? Вы прям проходили тест и вам показал A1? Потому что я знаю, что наши люди еще любят себя обесценивать и занижать свои способности. Или еще, знаете, как бывает?
вы изучали английский чуть-чуть давно, потом сделали большой перерыв, сейчас прошли placement тест, и вам показывает уровень намного ниже, чем у вас был. Это нормально, но этот уровень можно восстановить буквально в течение 2-3 недель. Нет, я думаю, что мне elementary, потому что я проходила курсы, которые, ну, у них интенсив курсы, там 1 уровень за месяц проходишь. Я elementary проходила совсем недавно, и мне сказали снова на повторите, так как у меня passive voice, получается, хромает, и я, получается, еще модальный глагол не проходила, я на pre-intermediate еще не дошла. Угу. Алия, вот я сейчас слушаю, и у меня, если честно, сердце кровью обливается. Знаете почему? Во-первых, elementary – это уже А2. Во-вторых, passive voice и модальные глаголы, они уже на уровне B2. В-третьих, невозможно пройти, кроме уровня А1, 1 уровень за 1 месяц. Потому что вот я сейчас, если быстро найду эту табличку, я просто хочу, чтобы вы все ее увидели. Вот это очень важная информация. Да, вы, если хотите, можете выходить. Я сейчас вам дам несколько рекомендаций, и все материалы, которые сегодня мы использовали, в том числе и шаги, упражнения, и что с этим делать, и еще 2 техники дам. Я все это отправлю вам в наш чат as a follow-up message. Так, у меня что-то... Thank you. Have a nice day. Okay, but we haven't finished yet. Bye. Bye. Что вы хотели сказать? Я хотела вам показать табличку, почему нельзя пройти 1 уровень за 1 месяц. В общем, я ее потом найду, я вам отправлю ее в чат, потому что только на уровень А1 нужно 100 часов, и потом это увеличивается 200, 300 и так далее. Поэтому, Алия, напишите мне в директ, и посмотрим, какой у вас уровень. У вас явно не А1. Тем более вот то, что вам сказали, а эти моменты вообще никак не состыковываются. Окей, let's go back. Значит, что я хотела вам еще порекомендовать использовать с этим ресурсом? Значит, обязательно определите свой уровень с помощью placement test. И именно placement test, чтобы там был listening. Потому что когда вы начнете выполнять какие-то задания, то выбирайте listening в соответствии с вашим уровнем. И для начала можно даже на уровень ниже. То есть если у вас тест показал, что у вас B1, начинайте слушать A2. И еще одно очень классное упражнение, вот как раз я забыла, кто говорил, Асель или Лиза, писать скрипт. Если вы хотите вот прямо, чтобы ваш listening стал очень острый, чтобы вы каждое слово воспринимали, do the following exercise and start with A1 listening. Choose any text, open the audio, don't do any exercises, то есть здесь у нас немножко другая стратегия. Выбираете текст и начинаете писать скрипт. Именно в Google документе. Почему в Google документе? Потому что он будет вам подсказывать. Вот начинаем слушать. This recording is from the Это British мы Council. пропускаем и начинаем писать. Hi, Mario. Can you help me prepare some things for the next month? Okay, sure. What can I help you with? I need to visit the customer in Germany. It's important. What can I do to help? Can you send an email to the... Дальше вы останавливаете, снова перематываете на то место, где вы закончили писать. Если вам Google подсказывает что-то, вы исправляете, но потом посмотрите в транскрипции. Такое упражнение можно делать не дольше 5-10 минут. Если вы будете пытаться вот все сообщение записать, то есть здесь 2 минуты, на то, чтобы записать 2 минуты, у некоторых у вас идет 30-40 минут, у кого-то час. Do this exercise only for 5-10 minutes. And tomorrow, if you like, you can continue. Why? Because your brain will get tired, and next time he says, oh no, this is such a boring exercise, I don't want to do it. So practice for 5-10 minutes, okay? И вот такие скрипты, но всегда пишите скрипты for the text of a very low level. A1, A2, so 2 or 1 level lower than you are. And then when you have it here,
you can open the transcript here and compare. Кстати, видите, нам Google подсказал, что там the нужно убрать, а здесь она все-таки the сказала, значит, он нужен. If you practice like this for 5-10 minutes every day, even within a week, you will start hearing a lot much more. Вот прям намного улучшится ваше слушание. So, guys, and I want to give you some more tips. So the last number is 7, but before we finish, I want to give you some more activities or advice what you can do to improve your listening. So listen regularly, use these 10 steps. I will share them in our chat. Use audios of your level or lower level than you are. When you speak to native speakers and you don't understand something, please ask them to repeat. Write the scripts. Use the vocabulary. Vocabulary – это когда вы выписываете все незнакомые слова в один какой-то vocabulary. Вообще я его не планировала делать, но сегодня поняла, что он нам нужен. Vocabulary – это вот… Vocabulary – это может быть, допустим, в Google документе или еще где-то. Сейчас я вам покажу чей-нибудь vocabulary. Да, вот. Это выписанные слова с переводом, или это могут быть English words. То есть те слова, которые сегодня мы с вами слушали, проходили и так далее, я вам их выпишу все в словарик and will share this link with you. And what else? Yeah. And have a tracking list. So I will also design a tracking list for you that can help you to track your activity, not your progress, but what your activity, what you have been doing. Okay? То есть обязательно нужно вести учет, как вот есть трекинг привычек, сейчас очень модно заводить. I like doing everything in Google file. You can do it in a copybook or in some notes if you like. But if you use it electronically, then you have access to it everywhere. Okay. How looks like the tracking list? Do you have Sorry? some example? How it look like tracking? Okay. I will make a tracking list for you so that you can just download it. But I will show you the tracking list of my student. Я из-за того, что увеличиваю слайды там, у меня другие слайды все уменьшаются. Значит, смотрите, tracking list, это вот тоже, мне очень нравится в Google таблицах делать, потому что здесь все можно пометить. То есть здесь вы пишете себе какую-то activity. Вот мы сегодня с вами уже напишем activity, ту, которую у нас есть писать скрипт, выполнять задания на listening из таких-то, таких-то ресурсов. И потом вы просто отмечаете, делали вы это или нет. Study the vocabulary. Здесь вы пишете наименование какой-то деятельности, а здесь вы отмечаете, какого числа, что вы делали. Я для вас подготовлю, это tracking list моей индивидуальной ученицы. Просто сегодня именно во время нашей встречи выяснились те моменты, которые вы уже сегодня можете добавить в свой tracking list. Так, и да, вот здесь вопрос. Можете поделиться документом с нужными vocabulary. Я для вашей группы, именно для нашей Free Week, создам vocabulary. Сегодня я услышала многие слова, которые не все для вас знакомы. Для кого-то они знакомы, для кого-то нет. Поэтому я туда их все включу. Даже если вы их знаете, you can just revise them. Елена, у нас будет британский английский или будет, ну, как бы оба? It will be a mix because on Wednesday you have a meeting with Linda, and Linda is an American teacher, but Linda knows the difference between British and American, so she will also make some notes and some remark whether it's British or American. Okay? Thank you. So, and guys, you stay till the final minute, so please write down the code. So it's 2597.
И все, кто напишет мне этот код в директ, в Инстаграм, нет, не в Инстаграм, пишите в Телеграм. I will add you to a bonus chat, which you will need to work with tomorrow. То есть это будет бонусный чат, туда попадут только те, которые сегодня запомнили этот код и напишут мне его, хотя, получается, те, кто будут смотреть записи, тоже его получат. Но это значит, что они посмотрели встречу, и мы вас добавим еще в один чат, в котором вы сможете практиковать то, что мы будем проходить с вами завтра. Tomorrow we will be working with watching serials and how to watch serials correctly. Okay? One more question about the vocabulary. If it's necessary to make some, if we are writing down in English and there's some how to read it, is it necessary or? Okay, so when I studied at school, we had 3 columns in the vocabulary: English variant, transcription, and translation. Nowadays, we have Google, which can tell us how we pronounce this word, or you can use Cambridge Dictionary. Okay, I want to show you how it works. К сожалению, Cambridge Dictionary до сих пор еще не сделали приложение, поэтому приходится именно в браузере его смотреть. Так, он мне Cambridge English показал. No. For example, you can listen how to pronounce the word vocabulary using British English, Vocabulary. and American. Vocabulary. Vocabulary. British. Vocabulary. Then there's no need in writing the transcription. И вообще я думаю, что уже транскрипция сама себя изживает. То есть, if you're going to be an English teacher, yes, you need to learn the transcription and how to read the words in transcription. But if you're learning English for communication, you don't need it. And куда вышлите, я пропустила момент. Алия, I will just add you to the special chat, okay? And in this chat, you will be able to have some extra practice for the thing we're going to practice tomorrow, watching serials. And guys, if you missed something, I will be uploading the recording, so you will always have access to this. Okay, I've got Высылать dictionary. код именно к вам в личное или сюда в группу? Нет, в группу тогда все сразу код узнают, так будет нечестно. Напишите Окей, мне личные сообщения в Телеграме. И я как раз потом, когда уже, это, скорее всего, будет завтра утром, я уже увижу, кто мне выслал, я вас автоматически добавлю в тот чат, в котором мы будем практиковаться, смотреть сериалы. Okay, so any other questions? Thank you very much. Okay, Guys, guys, I wanted to make it 1 hour, but we spent a little bit more than 1 hour. So I hope to see you all tomorrow and even more. So don't miss anything in the chat, and I will see you tomorrow. Have a nice evening. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Goodbye.